It was signed by ECOWAS Commission Vice President Dr. Toga Gaiwa McIntosh and the Vice Minister of Commerce of China, Mr. Li Jingzhao, at the head of the 35-member Chinese delegation. The agreement seeks to achieve two core objectives. The first is deepening economic cooperation in trade, services, investment and infrastructural development. The other is to stimulate industrial and technical cooperation through joint production and ventures, promote technology transfer and stimulate greater interaction between the business sectors of both parties and their financial sectors. Both parties again agreed to encourage the strengthening of cooperation among their businessmen, exchange information and training on regional and global trade in goods and services. They also agreed to encourage investment, especially in the areas of agriculture, forestry, fishing, quarrying, manufacturing, construction and the financial sector. A joint committee of both parties would be set up to monitor the implementation of the agreement, discuss trade and economic issues, and offer suggestions for operationalizing the agreement. We are also requesting for us to forge that greater cooperation. Vice President McIntosh acknowledged China's support for the region's efforts to advance its integration and political stability. The Vice President expressed confidence in the implementation of the agreement. He was hopeful that both parties will work diligently so that the region can adequately access the $20 billion credit offered by the government of China to African countries for the development of infrastructure, agriculture, manufacturing, and small and medium-sized enterprises. Dr. McIntosh made a presentation on the main infrastructure development priorities of the region. ECOWAS solicited Chinese support for completing the missing links of the 2,000-kilometer trans-African highway between the Senegalese capital Dakar and Nigeria's commercial hub, Lagos. The road links 9 of the region's 15 member states and will contribute to facilitating intra-community trade and movement of citizens. Yeah, the coastal route. So about 2,000 kilometers. This is about 2,000 kilometers. 2,000? Yeah. Yes, 2,000 kilometers. How many countries does the route connected? Nigeria to Benin, to Togo, to Ghana, to Cote d'Ivoire, to Liberia, to Sierra Leone, to Guinea-Bissau, and Nigeria. ECOWAS also solicited the support of China for the construction of the extension of the Commission's headquarters. Vice Minister Li expressed satisfaction with the growing relations between the two parties, saying it was in the spirit of partnership considering that China and Africa shared similar historical experiences. Mr. Li Jingzhao says the priority projects, which will gulp about $10 billion, need the understanding and support of governments of the 9 countries involved. The trade and economic cooperation are always mutual and reciprocal. This is not a unilateral thing. He said that Chinese cooperation has no political motivation, but is meant to deepen friendship between them and also to deliver win-win benefits to both sides. On the one hand, China has supported the development of the African countries, while on the other hand, China's trade and economy has also been developing, so this is mutually beneficial. Both parties agreed that 2 technical committees would be set up to undertake further review of the 2 priority projects identified by ECOWAS for Chinese assistance in order to agree on the modalities for implementation. An African adage says, a handshake should not go beyond the elbow, implying that where this happens, some disrespect may have crept in. The handshake between China and ECOWAS that sealed their partnership did not certainly come close to that, suggesting that the relationship is defined by mutual respect. This will be critical to the process of implementing the numerous agreements. The strategic partnership between ECOWAS and China could be a real catalyst for structured economic growth in West Africa. Developing regional infrastructure and businesses would make a lot of difference to the aspiration for regional economic integration.
Let me also commend the ECOWAS Commission and their Chinese counterparts for this collaboration, which is the first of its kind in Africa, and the determination to realize the full potentials of this unique partnership. So this relationship is clearly going to give us some critical lessons that will enable us move the South-South region forward. The journey that we have started with China in partnership with CCPIT, we started immediately after November 2006, is a lifelong journey. We hope to intensify our efforts along this line in the years to come. yow ataaya ji dafa baax yow imam yaa ngi mel ni dakkuloo ci dëkk kay ma wax la tey ma jox la ataaya bi gën ci ataaya bi mooy ban bii mooy al arsuwar ga teel bii mooy 250 grammes 100 grammes maa la wax loolu de bii nag mooy 25 grammes voilà gis nga ko ni mel waaw léegi waaw ku ko bëgg nooy def ba am ko jeex na gis nga li nga la ca noonu waaw yomb na boo ko bëggee am dangay dem ba Banjul 21 15 boo ko demee di ko am bu fekkee mënoo koo def nga woote ci 422 7060 wala bu la doyul nga woote ci 741 5188 gaa ñaafer baa ngi noonu de asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi leen nuyu te di leen jégal ci détail bu yàgg bi maa ngi ci biir ci waaye maa ngi leen dégg ne ñoom bi meeting bi nag tey fii lañ ko defee ndax ku nekk xam ne ne aji dee ma defee firam lañ ko daan defee ndax mooy yaay compte bu mag waaye bu loxoom jàppee mu ne ma fexeel ba bu meeting bi foog ma ñu defee ko suma kër kon yaakaar naa yéen ñëpp ngeen ñëwee rek sant yàlla lañ koy def xanaa luñ koy def rek seet naka la mun a gaawee li xam ngeen ne yéen jigéen ñi xanaa góor ñi sax ñoo wax waaye yéen jigéen ñi xam ngeen ne moom suma borom kër bi moom buggu fii soo ne yaa nga dem meeting mu ci wax di wax bëccëg buggut ma boo dem meeting buggut ma dem politique waaw te gis ngeen ni lu nekk ñu ngi ko cee am waaye taxul daal mu nangoo du ma bàyyi moo tax na liñ cee wax wala ñu ko defee man def cee daaw nga xam nga ne buggu politique meeting waaw sama wax du bëri li ma leen bëgg a wax mooy fii muy meeting ci koñ bi ñun ñoo ciy sonn élection ñun ñoo ciy sonn ba ci sandi carte waaw waaye lu ma jaaxal mooy fii maalo day ñëw bu ma fekk duulin ñëw bu ma fekk sukur yëpp day ñëw salim yow moom dañ lay gis dama laay gis saa su nekka si ba sa buntu kër ñuy wàccee maalo sukur duulin lu nekk sa buntu kër waaye kenn du ko gis ñi ma waroon a seet yëpp seet naa leen. wax loo benn dëgg. waaw loolu moom la leer ñi ma waroon a seet yëpp jox naa leen. anca ngi nii du ma bàyyi ba fenn. ma ne li nga wax te loo ko fenn fii leen dee taxawal moto dugal fa xale mag yi mobiliser leen yóbbu leen te dara su ñëwee rek maalo su ñëwee diwli ñëw duñ gis dara li ngeen a def tegu leen ko fenn. li nga wax noonu foo ko wér yow ñi ma waroon a seet yëpp seet naa leen. yow daal sa biir léegi lu wax dëgg la parce que yow su ko si ñëwee su bagage yi ñëwee da nga ko def si daal doo ko dee émal da nga ne ñii am ñii duñ am loolu nag fiyaawul te ni nga nekkee nii ñaaw na lool saa sooy def dara ñëpp nekk benn waaye ñi am ñi amuñ loolu rafetul